day, viewers. Welcome to our weekly trending program that comes to you every Monday with the Voice Online TV. I am Abdullah Daga with my colleagues. I am Dayami Sangor. I am Janki Kujabe. Welcome to our weekly program that comes to you live on every Monday. So today we will be discussing about the effects of plastic bags in our environment. But first, before moving, we will take a recap of a headline from the Voice newspaper. That is the editorial dated Monday, 6th July 2026, which says, Plastic ban enforcement and the challenge of compliance in the Gambia. The recent disclosure by the Minister of Environment, Climate Change and Natural Resources, Rahi John Manja, that the government, through the National Environment Agency, spent about $1.2 million within just 5 days to enforce the ban on plastic bags, raises important questions about both the cost and effectiveness of environmental regulation in the Gambia. Well, this is what the Voice newspaper had given us from the editorial. So regarding about this regarding about this issue, because we've seen plastic bags is something that that it is not good in our environment, especially when it comes to agriculture. So what is your say regarding about this, Abdullah? Thank you, Jackie. Comment on this issue, is very important. Gambian TV gets to watch a very plastic bag really because business musi that's over harmful. Moon night cause cancer, no more cause cancer. More okay. For instance, yo tanga jin ng busi biti mo na fa def lek o what else nga pare nga sa nim busi nga jin nga bu libi busi ak mbalit nga dem nga haram la kam mbalit non la kem mbalit bobu yang ba taxaw pollution bobu di gëna ci mbalit bobu yang ko def di def cancer lolu kesse benen health issue la foog na jangoro nga how they can call it in all of again. Yeah, jangoro la. At some point, lulu dafa oversensitive si doomi aadama because yang ko inhale xam lolu mu sa long si yep safari ko sa long si daf ko affect. So foog na Gambian si for now so gisee li ñu enforce ko pour dimbale askan bi la tamit. Waaw pour dimbale askan bi la nekkul ne dañ ko enforce ñu rek pour lor Gambian si but at some point dafa nekk di dimbale Gambian si. Mun nañu use benen plastic bag benen bag nga xamantene nekku ñu ay plastic bag comme sukar soko jindi ci luñ ko def ñun nekkut plastic bag nekkut plastic kaito yeah wow but plastic bag is very harmful to be honest with you. Okay, so regarding about this issue, what will be your say? Well, it's an interesting issue, and what I would like to say is the real question is not like, can we live without the nylon bag? I believe like it should be what are the way forward, without everyone to live with them because it's very harmful. And also, let us talk about the ban and education. Like, should the government teach us recycling instead of banning it outright? Because you start like this banning campaign thing, you start the codef. Di nga gis ne soo duggee si biir marché bi dina am ay vendors yoo xam ne dinañ ko bugg di jaay si ron table yi doo ko gis da ngaa gis ne loolu moom du ñàkk sa am na ne jaay ma mbuus mu jaay ko but are they also calculating about the big importers? Those people are selling these plastic bags and they're not being held accountable, and that is fully the responsibility of the government. And also like we believe that the question should be, are we better off? Because Dafa is making mention of the paper bags that we use for sugar. But are we better off with those big paper bags? Because I believe if it has to do with banning of plastic bag, it has to do with everything that has to do like with papers, with plastics. And also we need to reconsider that there are poor people, poor families that cannot afford like when it comes to like the expenditure of this bag, those things need to be reconsidered. It's yeah. Yeah, come then really it's a point. But I think it's very this is very important that Gambians we try to consider. Now there are certain people that cannot afford it. But let us also remember that in any shop so
not that those bags ng original. Yung la ko for free of charge. Because lolo so mun nga jël lolo nga sani ko si class mu yóbbu ko. But ñu la wax ne nelong yi ni mun naa nekk si biir suuf bi for years. For years without decomposing. Wow, decompose, yeah. And then it even have effects on our animals. Parce que da nga gis ne hari bay dañ dee nekk di roam about. So exactly. So da nga gis anga bay ak har mom they cannot identify if this is a plastic bag or food. Ñoom dañu jël rek yey. So ñëyee it affects them. Guys suñ ko wane da mo nekk likely they will die parce que people will lately know that ki mbus la wana moko nekk di affect. So people, at least today, sir, you will be using plastic bags. Let us make sure and let us not throw it on anywhere. The environment. Let us try and be finding bins in order for us not to kill our animals and not to kill our soil as well. Because basically Gambia we do agriculture. Yes. Exactly. So moose is a effect that you know that it spoils the soil. Most of the gawa decompose. I don't know if it will decompose because I am not a specialist in there, but exactly. Yeah. Most of the gawa decompose. Danga de kisa so many most of the si living si soup Dai bobo so time halo sin de foye ni danga gis mus bi nga xamantene so ko budé danga gis mu amé wa danga de xamné li yaga na si li si bir soil bi wa and this is something that you know that the people living here, we should be very mindful and play a very vital role. And then most time it is only on land that is affecting our environment. But it is affecting fish. Because so use them si big you use we all know big mom can control they will just be using and throwing it. So they may see gauge Jenny living, they will see it as food. But the same thing goes to the birds as well. They will just take it and take it for food and Murega, especially in Hamlin, young mom, Fini, Jen mom can we love it. Mama say, we love Jen. So it's Jen body water. Legi sude Jen body water. So legi so real plastic bags. Because I see people in the legi Jen is in if they die, how can we survive? It's going to be a problem. I cannot live without fish. You're also making mention of this trash bins that should be should be available. Yes. Lulu tamit dañ ci wara wax because sometimes tamit dañ dé try da nga gis ne comme for example KMC dinañ ut ay trash bins xaw ma na bàyyi ngeen xel comme Westfield am na ay trash bins yu fa nekk waaye dafa am nit yoo xam ne even soo try pour sensitize leen sax nga ne bu leen saani dara si mbéera bi they would still throw it nit ku ñuul si boppam moo digir boppa neexu ñoo sensitize te loolu yëpp da nga gis ne nit yaa ngi ko try pour def ko parce que soo gisee tey tamit baan bii nii ministry bi they're banning it is because of firstly suñ health we need to reconsider that and also we need to think about something like the float because lii daf dee mën a block suñ gota si waaw daf dee mën a block dëgg la time taw bi dafa ñëw nawet bi suñ ñëwee we find it very difficult pour ndox bi mën a dem exactly so we start complaining suñ fii dafa block government bi nekkul di def dara KMC bi nekkul di def fekka ñun we also the society we should be held accountable because ñun ñoo nekk di def loolu and I believe tamit a fine should be placed exactly ak ko munti nekka be it you're an importer or vendors or even us citizens if su fekkee ne dañ si jàpp kenn koo xam ne def nga loolu noonu nga sànni paper plastic bags in better suñ la jàppee you will be hold accountable for because recently that was on Saturday on Friday or Saturday man naka send press conference bi ministry bi man ko doon déglu luñ nekk di wax moo nekk ne enforcement because ñu ngi la wax ne about 1.2 million dollars within 5 days pour enforcement bi kese foog naa loolu tamit daal it's a huge amount of money ñu ngi wax ne tamit dañ am ay authorities yu nga xamante ne I think they are training them something like that ne dañuy dugg si dëkk bi kuñ gis yaa ngi ko amee dañaa jàpp and I think this has been enforced since but what efforts are they putting in place so people cannot definitely because I can continue using 2 years back started nañ ko di dugg si shop yi si am nga si bitiki ndaw yi di génne mbuus yi but dem nañ ba si kanam rek
And also, like during Jammeh's time, ban on the plastic bag. They come up with this paper bag. Like, why is that it's not being consistent? They're not being consistent about it. With it. Because every time the leagues change, Why what is it? Gis nga man suma yaay mu nekk si kër bi mu nekk di jaay si marché bi mom she will not know the effects of this plastic bags. What is it causing in our environment? I think they have to start campaigning ñuy dem si certain places and educate people about the effects of environment, especially suñ yaayee si naako bi. Parce que xam nañ ñoom ñu ngi def naa ko and they don't know plastic bags lan la dee def si seen garden ñu nekk di def the effect it is causing on their waaye xam naa ne if today garden start a campaign wherein people will be going and sensitizing people about the effects of plastic. Hanga man duma buga ma ji suma crops pa pare at the end of the day mu ñëw mbuus yaat and I will not know parce que I don't have the knowledge. I don't have the knowledge about what the effects of plastic bags in my garden. So I think coming up with these campaigns and sensitizing people about it, ñi nga xamantene they have no clue about the disadvantages of plastic bags in our environment, and also trash being seen. Then make sure ñun tamit ñun citizens or any other person in this country have to play a vital role in it. Like soon you say things, even trashes or plastic bags, mostly plastic bags lañ dee mën a gis ñuy roam about here. Dañ leen make sure ne ñu dugal ko ci trash bin seen. Let us clean our environment. This plastic bags daf dee tilimal environment, especially nawet bii nii. su demee ba dugal ci gotay. Waaw. Tilimal sa last time because mën naa tilim sa nga bale ko but gis nga gota si yéen noonu bala KMC ak country ñu ko gaay ñu step in di ko gasal daf day jël time because I can remember yow mu nekk foofu yow yaa ñëw soona mo ne dama lay gis nawet su nekk di ñëw rek la gaay di clean gotas yi and gotas boobu bàyyi every 6 months or 4-5 months dañ ko war a clean up because plastic bags su fa dugg suuf mu fa dugg loolu is a matter of must and those plastic bags nga day made mention of that which is very important dañ ko war a gëstu askan bi dañ ko war a gëstu bàyyi ko yàlla because yu plastic bag yi su ñu xasee ba dugg si drainage bi tak jeex na unless fekkee KMC dañ ñëw di clean gotas yi ñu mun koo génne but if not kenn mënul koo génne because da ngeen dem si yeneen gotas yi nga gis benn bloc ou benn luñ ñuy teg si kawam daal moo génne loolu su gota covers yi benn su génnee rek bu fa dee dugg dafa bëri soo jëlee université KM bi rek da ngaa gis lu bëri segal si biir pax bi rek da ngaa gis ay plastic bag yu bëri dafa bëri people are really using it la wane every year millions of animals you get there because of plastic bag comme noo ko waxee da ngeen si biir ndox bi rek ida yow ay moo jógee si plastic bi nga lekk ko si bij bi nga def nga sànni ko ba léegi yow ay bi jaar si teew ci biir sugar bu fa nekk nga sugar boobu yow noo ko bëggee doomi araw jën bi tamit noonu la ko bëggee lu ne animal ba pare jën bi du mën a génnee loolu noonu si mbuus bi I believe that like if a recycling company was to be set up in this country, like it would be a great opportunity for this country because one benn mooy di nga gis ne employment dina yomba and ba pare da nga gis ne recycling bi su amee tamit comme yaaxu le bi du bari da nga gis ne xoolal yëpp dika bi dafa dina génnaat like income am back waaye su fekkee recycling company amut plastic bags yi mu ngay dem da nga gis for example like Kigali ñoom introduce nañ loolu noonu am nañ recycling company boo xam ne mu fa so everything is going smooth with them so why not Gambia us like with this small population we are finding it very difficult to adhere with this plastic bags and also since depuis Jammeh ba léegi still date we're finding it very difficult and also let us talk about the alternative of these bags like alternative mun naa am there but that bag yooyu noonu tamit suñ ñëwee tax ndax loolu tamit dina baax si ñun because loolu tamit question boobu noonu it needs to be asked to the ministry because the alternative boobu noonu ndax dina baax si ñun because tamit anga duñ nekk di try pour ban plastic bags and them
paper bags itam su ñëwee itam ndax duñu indil benn No, paper bags is it is better than plastic bags. Paper bag it it is easier for it to decompose. Man seer bi laa nekk di xalaat parce que xam nga lu si nekk da ngaa xool because there are some people that can afford it and there are some poor families that cannot afford it. Loolu tamit dañ ko war a bàyyi xel su gars yi di def nii. Wow, paper bags yooyu noonu sax boobu noonu I don't think it is not even going to affect our environment. I think bobu la gaa gën a war a utilize pour gaa ñu be manufacturing it more. Gis ne paper bags you available léegi ne I know that mu ngee ñëw but I don't think it is like satisfying people. Yeah. Yes. Yeah, come I think they made mention of that. Loolu yëpp ñaaka am company la si biir Gambia. And secondly, so them in Europe, most of the places, lu ñuy def yow budel nga amee mbala for instance surtout budel yi doo gis kenn lii d'abord trash mu foofu nga xamante ne for exemple yow nga dem ñu ne la ok yow ñetti budel nga am maybe da nga naan ndox yow ñu ne la demal nga dugal ko si biir bi soo ko dugalee we are going to give you $3 $1 for each. Kenn du sànni. Ay kenn du sànni xaalis Gambia bi ak xaalis. ak méthode boobu noonu. It's better because at some point. Yeah, ba pare tamit the money that is being used to naka enforce this. $1.2 million dafa bëri moom kenn. In 5 days. In 5 days. dafa bëri moom kay dafa bëri si man moom kay. Yeah, dafa bëri. So léegi ñun doomi réew mi fii nii xam nañ ne such money bëri na moom si man and maybe du bëri si keneen tamit waaye ñun ñoo war a make efforts in order for us not to do this. Not to accept this in our environment. Xaalis bi ni mun na moo xëj feneen nekkul for it to be enforced. I think they made mention of that. Gis nga 1.2 million bi. Jël na nañ fa génnee benn lu ndaw rek ñu jël paper bags yooyu noonu defar ko lu bëri donate ko society bi. Ñu ko donate gars ñëw si enforcement bi yow dem nga si society. Ok a community of 300 people. Ma jox leen 1,000 bags. Paper bags. Nga ne gars ne ok community bi nii bëgguma ñëw fii ma gis fi benn mbuus ma. Loolu leen soxla jël leen mbuus bi within 6 months. Or 5 months ñu gis change ba pare within 6 months nañ leen soxlayaat beneen. Community boobu I think su fekkoon ne sax ay animal lañ at some point they will understand ne ñii bëggul ñu sanity. I believe it's all about like sensitization. Loolu laa ne ko sensitization. Boosting the people to do it. Exactly. Parce que this has to do you have to educate people. Am na ñi nga xamante ne they don't know the effects of black. Comme na ma ko waxee rek they have to go and come up with this campaign wherein they will go to villages and be telling them the effects of plastic bags, what it causes in our some lazy people like me, like at home. Bawat sa sinyo, bawat sa sinyo animals. What you do is them deal dajale yëpp rek commencé siga fa noonu siga bi noonu yaa ngi ko it's not good for your lungs. Ministry bi sax ñu la wax ne that charcoal we are even using mu ñu damage ñu ngi la wax loolu tamit ne ñun we are even talking about okay paper bags yi ak plastic yi fine ñu la wax ne even that charcoal bu ñu nekk di use mu ngi am side effect. How? su ñun loolu is a big question mark. Parce que charcoal si taati garab la jóge. Ba pare half war a Gambia bi ñëpp moo nekk gis nga charcoal boobu. man kay xam naa ne I will prepare charcoal to gas. Waaw de. Charcoal bi noo ko dee taati. Man charcoal poñet laa dee use. Luy poñet. Mata yu sew yi. Mata bi lu mu dee génne. Am comme mata bi lu mu dee génne. Saxaar dafa passé doomi aadama ñun. Bahul si ñun boo amuñ option. Waa léegi option amul léegi
charcoal boo xam loolu saxaar boo xam lifin boo nekk di use noonu léegi aside from that lan nga mën a use parce que plastic bag tamit xam naa ne nu mu bon a bon lifin mata poñet yooyu ñoo tane plastic bag waay polariser yi da ngaa gis comme commencé di tàkka nga tip kola mbuus bi su baax moo nga dañ di ka yëgal yaa nga yëgal lii is not good pañet bi doo ko def nga use pañet nga boyele ko moom a gënal tanga pañet bi mu ngi génne saa yaa ko in here léegi ñu nekk da use mata di tooga nag nga xam mata bi waa léegi lu ñoo def gas seer na if you don't have the means to get a gas seer ñoom ñu ngi wax ne ñu ngi try attend pour nga mën nga ida gas dafa yomb or what else pour nga mën nañ ko yombalal Gambian si ñu gën a sori yaa ngi indiwaat ñu ngi indiwaat ne waaw gas is not safe ok loolu lañ ne loolu tamit si manjang made mention of that ne so gisee most of our ladies ak suñu yaay suñu anti nekkuñ di use gas dañ ko ragal and that pour gars yi ñeme ko dañ war a sensitize gars yi this as a because safety precautions also has to be there because gas dafa sensitive mun na ko passive exactly imagine dañ la di wax soo dee tooga ak gas sa téléphone bi waru fa jege na sorry for example let's say yaa ngi dawal nga dem ba si petrol station bi nga bëgg a jënd fuel what do you see there no smoking no smoking switch off your phone switch the engine so mu ngi laa wane loolu dafa sensitive gas boo xam ne comme mu ngi si kër bi maa ngi am ay njaboot foofu noonu ba pare xale yi dañu sob yow as a parent da nga try by all means to be keeping them away but they would still just want to try because kids they have this one mentality in them. Like the things that you tell them like to stay away, those are the things that they go for. They always go for. Why the new test new hall what it do? Yeah, come lolan ka way it's fine. Lo come lolan nek di wax tamit precaution measures yi ñu nga xamante ne mën nañ ko sensitize askan bi. Fu mu nekk ni moom Kenya before anything let them prioritize sensitization first. Like let them be go sensitizing into the communities and go to the markets. And exactly. Nañ dem ci market. Let me come to you guys. Gis ngeen mata boobu mata wax nañ ci kër ñu fu mu jógee si mata fu mu jógee ci àll bi lañ ko def yow garab nga dog sambuloo beneen tey nga ñëw nga dog nga def mata ëllëg nga ñëw nga dog nga def mata te ñu ngi laa ministre bi sax ñu laa wax ne tout ça ñu laa wax ne këriñ boobu noonu boo nekk di foo ko lakkee demal nga ji fa dara loo fa ji mën naa toog yees loo fa ji du dem xam nga lu loo fa ji waa léegi gars suñ bëggutee loolu léegi suñ bëggutee loolu na gaay xanaa kon dañu ko free defal ñu ko bu free boo xam ne every household will have a gas waaw di at least comme no there's some people like the alternatives deforestation boobu këriñ boobu mata boobu fu mu lay jógee mu ñu cause a lot of things bu nga xamante ne government si dañ ko war a consider okay for example yow comme nu ma leen yow mënu la dog garab sampuloo beneen my sister du wo tey ma nga waa even my own compound I will tell you garab bu fa nekk dem na ba 10 but almost I think 5 moo fa des léegi toog na ñëpp because garab yi ñu ngi woon garab dafa bëri si kër bi dafa bëri most of our parents now have this mentality okay moo nekk ne garab warut a bëri si kër benn garab sa baax na ñaar garab soo ko dogee ba fenn da nga war a defaat benn da nga war a jiyaat beneen but soo demee si àll bi time bi nii there are certain trees nga xamante ne ay garab lañ you cannot see them again mënu leen a gis balaa ngaa gis gars yi da ngaa dox ay miles or kilomètres balaa ngaa seen garab yooyu waat. waa léegi loolu moom loolu dëgg la da ngaa dog doo sam da ngaa dog doo ji garab. loolu dëgg la so here the question bi moo nekk ñun ñaata Gambians ñoo nekk di engage suñu boppa ci tree planting boobu very few because ci press conference that's this guy who raised he's been doing that for 10 years without having the support of the government mu ngi def planting every year annually mu ko def without having the support of the government ñun ñaata Gambian ñoo pare volunteer pour every year ndey mu ne man tey 2027 dama dem ji ay mangrove dama ji 100 mango yow da nga ko def joolaay du nga ko def te joolaay ak police ma waaye ñun moom dañoo ji ñun moom when it comes to growing I beg
Just For me, as like one thing that I believe in is let them get an alternative. yeah. An alternative that is better off from what we are coming from, which is recycling company has to be implemented. Lolu rek mun nañu dimbale ci lu bari parce que recycling company su bari tamit ñun lu bari yaaxu yaaxu lay duñ ko am ñun ñu ngi am yeneen bagage yoo xam ne dañ ko dee sànni bagage yoo xam ne waruñ koo sànni soo xoolee like outside Europe dañ dee am bagage duñ ko sànni dañ ko use and they will make something out of it. But why is it that Gambia is just a small with just a small amount of people living in this country, we're finding it very difficult to deal with that. And I believe like with this recycling company, the country itself would gain so much more than we expected. Yeah, ñu fàtte about plastic bags Plastic and then bags, yeah. And also like I believe from my point, I think it should not be only be focused on the plastic bags also. It should also touch the bottles, plastic bottles, and the sachets. Sachets. Wow, yooyu plastic lañ yooyu yëpp plastic lañ yeah yooyu yëpp plastic lañ comme ni nga ko waxee gars yi dem nañ enforcement bi and they use 1.2 million. No problem. Let us see. ba pare plastic bottles yooyu noonu boobu buñ ko génnee naka la nit yi dee naan xanaa nag dama nekk gaañu coming to end of this program. Kindly follow, subscribe to our YouTube page, Facebook, you can make TikTok page as well. Comment, share, and like our videos as well. Yeah, and magi by Janki up in the YouTube program. Okay, viewers, this is all we have for you. Like the discussion today, the discussion today is about effects of plastic bags in our environment. As we all know, that plastic bags are very harmful in our environment. So us as people living in the environment, let us not spoil our environment. Let us try and protect our environment. Doing so, let us try by all means to protect our animals too. Because if any animal come across with a plastic bag, the animal, obviously, if the animal is hungry, the animal will try to consume that, and that is not good for its health. So let us try and protect our animals and even ourselves. This is all we have for you. Thank you, and I am Jenke. Do join us on next week Monday for another interesting discussion. And please do not forget to subscribe, like, and comment. Okay. My closing point is like, are we better off from the past government or this government? And all we need to do is, as citizens, we all need to work together. It has something to do with all of us because we're talking about environment. And when we talk about environment, we talk about health, we talk about livestock, we talk about other things. So let us all try and come together, work in hand, both the government and citizens of this country, to make a better Gambia and a better future for everyone. And thank you so much. Do stay tuned with our programs and have a nice day. Yeah, Thank you. Bye. Bye-bye. Bye.